ഹലോ എവരിബഡി, ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള കിസ്മിയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് നേച്ചർ പാർക്കിലാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറേ അലിഗേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ റിയൽ അലിഗേറ്റർ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓ, ഇതിൻ്റെ വാഗുണ്ടോടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുക്കലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. The middle of nowhere has been discovered. Wild Florida Wildlife and Nature Park. Florida is in the middle of nowhere. അങ്ങോട്ട് പോവാം. Is this a restaurant place? Yeah, looks like it's a restaurant. ഇയാളെ ലൂക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ എങ്ങാണ്ട് പോയിരിക്കുവാണല്ലോ. Oh, they're endangered. Wild Florida Alligator and Wildlife Park. ഇവിടെ എയർബോട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. എയർബോട്ട് ഉണ്ട്. I don't even know what an airboat is. What is an airboat? ആ ബേർഡിനെ കണ്ടു. എന്ത് കളറാന്ന് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ അത് ഈ ചതുപ്പി കൂടെ പോകുന്ന ബോട്ടാണ്. നല്ല സ്പീഡിൽ അത് പോകും. അലിഗേറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയ സാധനം. octopus. Look at that. Wow. Is it carrot? We should get a bird, guys. പല കളറിലുള്ള We should get a bird. ബേർഡ് പൂപ്പ് നീ പോയുമായിരിക്കും. Looks nice. നല്ല കളേഴ്സ് അല്ലേ. എനിക്ക് ഈ മുള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മുള ഇങ്ങനെ ബാമ്പു. ആമ മുട്ടനാണ്. കാലൊക്കെ ഉണ്ട്. You know they live really long. How long? Like, well, I think they're older than us, like hundreds of years. ശരിക്കും? Yeah, I'm pretty sure. and വേർന്നു കഴിക്കുന്ന എന്തോടി ക്യാരറ്റും ലെറ്റസും ഒക്കെ. ഈ മിക്കവാറും വിഷമുള്ള ലെറ്റസ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത് റിയൽ ആണോടി? The alligator, yeah. അത് ഉറങ്ങുവാന്ന് തോന്നുന്നു. No, they're real. അത് ഉറങ്ങുവാന്ന് തോന്നുന്നു. അനങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ. Yeah, they're usually chill. Albino alligator exhibit. The albino ones are the white ones. They have like a lack of melanin, and a lot of times വെള്ള they കളറ്. have a lot of times they're blind too. ആണോ? Yeah, because like you know how there's people who are albino, right? So they also have trouble with their eyesight and everything. എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടാലും അറിയാം Yeah, എന്താ it's like പ്രശ്നം. milky white. So they're blind. I think they might have a little bit of sight, but not a lot. Snowflake and blizzard. Because they're white. Yeah, very fitting. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അതിനെ കാണാനല്ലേ. ഡിഫറെൻ്റാ. But I think, you know, like tigers, albino tigers and stuff, they're also endangered because everyone like hunts them because they're really pretty. Tenary birds and ice cream. This is because only 1 out of every 50 will survive to the 6th mark. The rest get eaten by native animals. That's bigger alligators, fire ants, catfish, raccoons, literally anything. A little 5-inch alligator coming out of the egg really doesn't stand a chance outdoors here in Florida. So the survival rate is pretty slow, but the females could have up to alligator pond. Scare baby alligator fall. Ready? Mama. സ്വാമ്പിനകത്തല്ലേ വരും. Fox swamp? Is there easy to When the babies really do make that noise. Now when mom hears that little chirp, she is in go mode. She flies up out of that murky water and she will literally try to chase you. That's one of the rare instances. Until they get about this big.
If they overstay their welcome and they don't leave the nest after 3 years, the mom will just actually eat them. അത് കുരങ്ങാണോ? Yep. So kids, when you grow up, move out. Your mom's gonna eat you, okay? No, we're just messing with you. So mom is very protective of the babies before they get too big. She'll put her life on the line to protect them. So they've been documented to chase off. ഗേറ്റർ ഫിഷിങ്. മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഗേറ്ററിനെ ഫിഷ് ചെയ്യാം, പിടിക്കാം. ബേബി ഗേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ചെറിയ. പിന്നെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നു. Yeah, but then it gets a big problem. You release it into the wild. That's why Florida has such a problem. ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ട് ഗേറ്ററിൻ്റെ സാൻഡ്വിച്ചോ ഏതാണ്ടൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ. Gator fries. ഗേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രൈസ്. It's themed. We gotta go take these back. എനിക്കിതിനെ കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമാണ്. You know, do they have live birds or they have Piggy. live birds, right? They're not egg. They're live, right? Reptile? Wait, I don't know actually. നോക്കളെ? Like, do they have live birds or they do they? No, have അതിന് eggs? മുട്ടയാണ്. Really? Oh, I feel like they're reptiles. live. Yeah. Yeah, I don't. Some. I really don't remember. I think they gave birth. Yeah. Aren't there amphibians like in the water? I should learn this in middle school, but I don't remember. എന്തോ ബേർഡ് അത് Really cute. കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ. I want a bird. We should get it. Okay. Sure. What kind of ഓ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം മതി ഇവിടെ. പാല് കണ്ടോ, നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ്. Yeah, they're really ഇതിന്റെ വാല ചവിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ ഇതിനെ കണ്ടോ, അതിന്റെ കളർ കണ്ടോ, വൈറ്റ്, റെഡ്, that one's ബ്ലാക്ക്. really pretty. You know they do that to attract mates. Like they have really bright colors and it attracts like mates. ആ, ഈ തിന്നുന്നത്. That's why the males are usually more colorful than the females, because the males have to attract the females because the females choose the male. ഇവിടൊക്കെ ഒത്തിരി പീക്കോക്ക് ഉണ്ട്, മയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പുണ്ട്. ഇത് മയിലല്ലേ? ഇത് മയിലല്ല, Mylan though. Peacock? പീക്കോക്ക്. Wow, that's hilarious. പിണങ്ങി That മാറിയിരിക്കുന്നു. bird looks so funny. ഇതൊരു വലിയ കുളമാണല്ലോ, വലിയൊരു. ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഗേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. I wonder if they've had any accidents with the gators and the people, because they're so close, you know. എങ്ങോട്ട് വാ. Oh my god. പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ. അതിന്റെ വായ അടച്ചാ പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Yeah, and it's a small one. He's real scared. ലൂക്കിനെ കാണാനില്ല, ലൂക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേ നടന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീച്ചേഴ്സിന് പറഞ്ഞത് ഇനി പോകല്ലെങ്ങാണ് കേട്ടോ. രണ്ടു ദിവസം പോയി. അമ്മ ഗേറ്ററും ഡാഡി ഗേറ്ററും. ലൂക്കിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? അവനെതിലെ പോയി. ഓ അമ്മ ഗേറ്ററും ഡാഡി ഗേറ്ററും ബേബി ഗേറ്ററും. I don't know if they stick together like that. ഓ അതാ എൻ്റെ I don't know about that. Oh! You know what's so interesting to me is that parrots can actually talk. yeah. And they mimic your voice. Like, that's why they're called parrot, because they parrot. Kookaburra. എന്തോ അത്?
കൊച്ചു ബേർഡാ. umbrella cockatoo. Oh my god, cockatoos are really cute actually. കൊക്കറ്റൂനെ മതിയോടി നിനക്ക് പറ്റാ. They're endangered, but they're so cute. അതാ ഈ വെളുത്ത കളിയില്ലേ. Yeah, but they come in different colors, I think. ഓ ഇതിന്റെ മറ്റേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അവിടെ മുമ്പ് കണ്ടോ നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് കളറായിട്ടുള്ള. Oh my gosh, I Red love fox. foxes. Foxes are so pretty. Wow, look how cute. ഉറങ്ങുവാ. They literally are so cute. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ അമ്മച്ചി ഈ UK-ലായിരുന്നു അപ്പം ഫോക്സ് ഓടിച്ചതാ. ഒട്ടിപ്പരക്കകത്ത് കയറി. You know, there's a lot of raccoons on my college campus. ആണോ ഓടി? So many. They eat, like, they're the best adapted animal for like humans because they like eat trash, right? Like they go into a trash can and Bobcat. get the trash. ലൂക്കിനെ പിന്നെയും കാണാൻ പോയി. ആണ്ട്രി പീകോക്ക് വേണ്ട ഇതുണ്ടോ വേണ്ട മയിലുകൾ. ഇവിടെ എല്ലാം ഒത്തിരി മയിലുകളുണ്ട്. Are they supposed to be on top? ആ ലിയോണ ലൂക്ക് മുന്നേ They നടപ്പുണ്ട് really കേട്ടോ. do be all on the top. Wow, that's so Oh, cool. look at that. Oh, nice. You know, they actually also do it when they feel in danger Really? because it makes them seem bigger, so they put it on. Protect But it's themselves. also for mates to attract. What is that? I've never seen that type of animal before. എല്ലാം കിടന്ന് ഉറങ്ങുമോ? മുതലയൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മളത്ര White-tailed deer. I love deer. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അകത്തങ്ങാണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ല. What are all those things on the bottom? എല്ലാം ഇതിലെ ചുമ്മാ പറന്ന് നടക്കും കേട്ടോ. It's literally everywhere. ഇതിന്റെ വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇത് പോകത്തില്ലേ? മയില. ആട്ടിൻകുട്ടിയാണോ? I love goats. When they're babies, they're so. Oh my god, it's alpaca. That's so cool that they're living together. Because they're both like normal. I think they're herbivores too. അതിന്റെ കൊമ്പ് ഉണ്ടോ? അതിന്റെ കൊമ്പ് ഉണ്ടോ? Sloth are so hilarious. They literally just move like very little and just stay in one place. Like അതാണ് ഓടി ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ don't be a sloth. they're so lazy. Yeah, they're literally so lazy and slow. Don't be a sloth. You know why they're going extinct? Because they're too lazy to actually have kids. Isn't that hilarious? That's it. Toad sloth. Toad sloth. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ? I don't even see it. They're probably sleeping, as always. What in the world? I've never seen the back of a peacock before. Love that scene. അതിന്റെ കളേഴ്സ് നല്ല കളറല്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ടൊരു പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. I'm gonna sing those songs for you guys today. ഓൾറെഡി അതവിടെ ഇരുന്നു. അയ്യോ എത്ര എണ്ണോ അതിനകത്ത് കിടക്കണം. തോന്നുന്നുണ്ടോ? Party. Alligator. കൺവെൻഷൻ.
കളറുണ്ട്. നല്ല views. I like the beak. The beak is so. അത് നമുക്ക് കൊക്കിയാൽ നമുക്ക് വേദനിക്കും. Yeah, but they're not that cool. എന്താ അവിടെ കിടക്കുന്നു? Is that a raccoon? I can't even tell anymore. റാക്കൂൺ പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. The tail. ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Wow. But we knew it in such a way so that when their wings were folded, it just looked like their wings were folded. They're so like funny, like the way they move. But we try to do it in such a way so that when their wings are folded. They're born comedians. മഡഗാസ്കർ. What's that movie? The penguins are made? മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവി ഉണ്ടോ? Yeah, but it's like a place that a lot of like these animals are from. Really? Black and white ruffed lemur. Oh my god, lemur. lemurs are so hilarious. Type monkey look at അല്ലേ that, നമ്മള്? look at ഒരു that. type Yeah, അല്ലേ? kind of, yeah. ഇതിന്റെ മുഖമുണ്ടോ? They're മുഖമുണ്ടോ? like a different species, but yeah, they're like real fun. That Look one at the looks face. real weird, honestly. ഒരു ലൂക്കിനൊരു ചായ. Yeah, looks like lemur. Lemur look. Lemur look. No, Todd sloth. don't pick on my son. I really think the sloth is my soul animal. Maybe he's slow and small and funny. Just like you. Hello. Good comeback, Luke. Black throated monitor. സന്തോഷാണ്. I literally have no clue. ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടി വരുന്നു പക്ഷെ. Amma, humans No, are it's the not most snake. destructive animal in the world. I don't know why you're so scared of things. കണ്ടിട്ട് പേടി വരുന്നില്ല. But കണ്ട. അമ്മ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അയ്യോ. സാധനം പിടി. Oh my god. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാ. അതെ അതിന് നമ്മുടെ പാർക്കിലുണ്ടല്ലേ അത്. Yeah. അതിന് പേരെന്നാണോ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും കിടന്ന് ഉറക്കമാണ്. പിന്നെ അതിന് വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി ഉറങ്ങാന്നുള്ളത്. They're living the high life, but in captivity, unfortunately. സന്തോഷാണ്. നല്ല തൊട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് ആടാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിനിക്കോ ക്രോക്കഡൈൽ. ഒറിനോക്കോ. Wow. Is that an ant? It kind of looks like an anteater, but I don't think it is. Because the snout is not long enough. നിനക്ക് എങ്ങനെ അടി കുറേ ആനിമൽസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്നു? I don't know. I really don't know. മുയലാണോ? Oh my goodness. റാബിറ്റ്. You know, it looks like it, but I don't think so. Wow. Oh, look at the That face. looks like Appa, really, for Oh, sure. thank you, Oh thank you. my ആ കണ്ണൊക്കെ അല്ലേ? Thank you. ഓയ്യോ ഭയങ്കര സാദൃശ്യം. എങ്ങനെ രാശി ഇങ്ങനെ ഒത്തു വന്ന്? Look at this eyes. Thank you, thank you, thank രാശ you. ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നവരാണ്. Lemur. Oh no. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. മുട്ടനൊരെണ്ണമുണ്ടോ? Wallaby. Apparently they're kind of aggressive sometimes. ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടോ? ഓ വളരെ വലിയ പെരുമ്പാമ്പ് കേട്ടോ. Is that a boa constrictor? കണ്ടോ? വെള്ള ഒരെണ്ണം. Bro, it's a രണ്ടെണ്ണം huge snake. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? They're literally so huge. So muscular. The snakes? They are. They can choke you so easy, Amma.
Wow, mom. Nice pictures. പൈത്തോൺ ആയിരുന്നു, പൈത്തോൺ. Wow. Their bite is so deadly, you know? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരിയിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you next time.